Actually nako sa Neverland sa kaning dagagay. Oh. Okay. Ang mga thorns sa mga sanga nga naputol, nagpabilin sa tsinelas ang ilang sanga nakuha na. Wala na yung sanga pero ang thorns nagpabilin. Yan, nakastuck sa slipper. Okay. Yeah. Typical na defense mechanism sa mga plants. Kung matunok ka, putlon nila ang tunok from themselves para mabilin sa imuha. So ingana. Sadlok na siya. Scarier. Dagag mga okay, bees ang akong ikadlukan dire kay I'm almost naked. Almost naked. Uy kayo, pero I mean, if I will be stung by bees, sure good ko. Ay! Dagag tunok sa tiil na po. Ay, chefs. Yes. Ang problem nako is that they've gone very far already, and then I realized nakatong sa layo na ta. That's where we find out na dead end na siya. We could not move forward. Shucks. Kita ka move forward. Pwede pa siguro ni. Salig lang ta. But you have to assess first. High tide man good. Isud kayo ibalik. Isud kayo ibalik. Pwede na ako if we can pass through this. Kana. If we can pass through that. And I think we will be welcomed by a kaning open area. Dito na dayon ang dalan kanang sumpay sa bridge. I think there's already a bridge from Bayug Island to Santa Filomena Island. So we only hear about the bridge connecting Bayug Island to Santiago via kaning Esplanade. But it seems na murag naan na bridge from Santa Filomena to Bayug Island, and that's what we are exploring supposedly. And I feel na if we can pass through this, kani siya is inland water, and then from inland water then there's kana siya ang atong supposedly agian. Sa likod ana niya is dagat. So we are separated by the inland water. Kaning dense na daghan kaayog tunok. And then sa likod ana niya is river / bukana. We are hoping na makalaos unta ta. Kay because pinakop mo ng last na hurdle. The next is open area na gihawanan na siya for the road. And but I'll check Google Maps na lang. Buyers.